Hello everyone. Today we discuss about a new topic, that is empirical and molecular formula. Empirical and molecular formulae. Okay. So all of you know about molecular formula. So what is the molecular formula of methane? So all of you know about molecular formula. So just we are taking an example. The molecular formula of methane, we know that CH4. Okay. Next, what is the molecular formula of benzene? What is the molecular formula of benzene? C6H6. So what a molecular formula indicates? For example, molecular formula of methane is CH4. So what is its meaning? Its meaning that one molecule of methane has one carbon atom and 4 hydrogen atoms. Okay, so its formula, molecular formula CH4 means so మన methane నుంచి one molecule తీసుకుంటే that one molecule of methane లో one carbon atom is present, 4 hydrogen atom are present, means they are in 1:4 ratio. Next, what about benzene? Okay, so what about the benzene? So benzene formula C6H6. Benzene molecular formula C6H6. It's meaning one molecule of benzene. So మన benzene లో one molecule తీసుకుంటే it contains 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. For example, methane. We know the structure of methane. It was like this. Okay, this is backside hydrogen. Means one molecule of methane తీసుకుంటే సో 1 కార్బన్ ఉంటుంది, సో నెక్స్ట్ 4 హైడ్రోజన్స్. అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో కరెక్ట్ నంబర్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది ఏ ఆటమ్స్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయని. సేమ్ బెంజిన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C6H6 అంటే బెంజిన్లో 1 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఇట్ కంటైన్ 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ అండ్ 6 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. వి నో దట్ బెంజిన్ ఫార్ములా 6 కార్నర్స్లో హెక్సాగోనల్, 6 కార్నర్స్లో 6 hydrogens, 6 carbons, each is containing 1 hydrogens. So alternate double bond. We discussed in the resonance structure of benzene about this. Okay, makes 6 carbons, 6 hydrogens are present. For example, what is the molecular formula of carbon dioxide? What is the molecular formula of carbon dioxide? We know that CO2. Means if you take one molecule from CO2 gas, it contains 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. Means the molecular formula, we can define that the formula which tells us about the exact number of atoms present in one molecule of that substance. Okay, మనం మీథేన్ సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నాం. ఒక మీథేన్ సబ్స్టాన్స్లో సో మీథేన్ 1 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దాంట్లో 1 కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్స్. అట్లాగే బెంజిన్ సబ్స్టాన్స్, ఓకే, బెంజిన్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే దాంట్లో 1 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే 6 కార్బన్ 6 హైడ్రోజన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఏ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్లో 1 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ 1 కార్బన్ అండ్ 2 ఆక్సిజన్స్. అంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా గివ్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Molecular formula gives a perfect information about the number of atoms present in a molecule of a substance. Okay. Means we can write molecular formula is so generally, and just in shortcut we used to write MF. Okay. MF means molecular formula. So molecular formula, the formula which indicates, so molecular formula is that which indicates the exact number, of atoms
present in a molecule, present in a molecule of a substance. Okay, so ఇక్కడ important point, it indicates the exact number of atoms of, so number of atoms present, okay, not number of atoms present in a molecule of a substance. ఇక్కడ important, number of atoms of same element or different element. So ఇక్కడ మనం same element or different element mention చేయాలి. So because for example, if you take the molecular formula of ozone, what is the molecular formula of ozone? O3 means it is containing, one ozone molecule contains 3 oxygen atoms, 3 atoms of oxygen. If you take nitrogen dioxide, it contains 1 nitrogen atom and 2 oxygen atoms. Okay, means it indicates the exact number of atoms of same element or different elements. Okay, so molecule అన్ని elements సంబంధించిన all atoms like exact number చెప్తే, so that is treated as molecular formula. Means simply we can remember that molecular formula gives the exact number of atoms present in a molecule of a substance. Then what about empirical formula? Now we see what is molecular formula. So already we see that molecular formula. Now we say empirical formula. In shortcut we return it as MEF. Okay. So empirical formula means it tells about only the ratio of different atoms present in a molecule. For example, again methane. Methane CH4, all it is in simple ratio. Now, which elements are present? Carbon, hydrogen. How many carbons are present? 1 hydrogen. How many hydrogens are present? 4 hydrogens are present. As per the molecular formula indication. So empirical formula ratio 1:4. ఇక్కడ empirical formula 1:4, molecular formula కూడా CH4, no change. Okay, కొన్ని particular examples ఇట్లా సేమ్ ఉంటాయి, all are not having same like that. For example, again you take benzene. What is the benzene formula? C6H6 in normal molecular formula. So the ratio తీసుకొస్తే C6 carbons are present, 6 hydrogens are present. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దేనితో వస్తుంది? మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములాతో వస్తుంది. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఏంటంటే 6:6. Finally there is 1:1. This ratio, atoms ratio indicate చేసేది ఏంటంటే simple formula, that is empirical formula. Means we can define that. For example, CO2 లో కూడా మనకు సేమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా CO2. సో ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కూడా ఏమొస్తుంది? జస్ట్ 1:2. అంటే కొన్నిటికి సేమ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మీథేన్ CH4, CO2 సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you take C2H6, what is the name of C2H6? Ethane. Okay, ethane. So it is the ethane molecule, and ethane molecule molecular formula C2H6 means one ethane molecule is having 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms. అదే మనకి రేషియో తీసుకుంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ రేషియో 2:6, that is 1:3. అంటే ఇప్పుడు C1H3 is empirical formula. అదే బెంజెనిక్ empirical formula ఏమవుతుంది? C1H1. సో ఈథేన్ కి empirical formula C1H3. అంటే ద ఆటమ్స్ కి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ చెప్తేనేమో that is a molecular formula. So just atoms ratio చెప్తేనేమో that is empirical formula. Okay, means we can write that. So molecular formula, so the formula which indicates are nothing but which gives information about only ratio of atoms of different elements, which indicates the ratio of atoms of different elements
of a molecule of a substance. Okay. Okay. Simple ratio. Ratio indicates that is more empirical formula. So ratio indicates that is empirical formula. Perfect number indicates that is molecular formula. Means molecular formula gives the exact information of number of atoms of different element present in a molecule. The empirical formula tells only about the ratio. Okay. Now we see some examples and comparison between empirical formula and molecular formula. Okay. Now we see what is the difference and what are the comparisons of empirical and molecular formulas with some examples. Okay, just here we are adding a substance or a compound. Okay. Next, molecular formula. MF means here molecular formula. Next, EF. Okay, that is empirical formula. We do some examples. So based on that examples, we can write some points also. For example, first take methane. What is the molecular formula? CH4. What is empirical formula? 1:4. Then ఇంకా మనం సింపుల్ రేషియో తీసుకోవాలి. ఇది సింపుల్ రేషియో కాబట్టి దీని ఫార్ములా C1H4, no change. For example, take ethane. Ethane formula C2H6. In hybridization, we know this formula C2H6, perfect formula. So empirical formula means ratio అంటే C1H3. 2:6 అంటే ఇక్కడ 1:3 వస్తుంది. So C1H3. Next, you know ethene, or it is also known as ethylene. Ethylene or ethene. Okay, C2H4. So ratio తీసుకుంటే C1H2. Next, ethine. Ethine is also known as acetylene. Ethine means C2H2. What is the ratio? C1H1. Okay. Next, we see some more examples. Take again benzene. So what is the molecular formula of benzene? C6H6. What is the empirical formula? 6:6 means what is the C1H1. So here we can observe one point that in these examples, if you observe the molecular formulas, no molecular formula is similar to one another. Okay, no one are similar to one another. All molecules, all substances are having different molecular formulas. Okay, as a different compound ki same molecular formula unde choice లేదు. Same molecular formula ఉందంటే that is the same compound, same substance అవుతుంది, వేరే చాయిస్ లేదు ఇక్కడ. But if you observe the empirical formulas only ratios మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి they may be equal. Okay, maximum difference, but sometimes they may be equal. So ఇక్కడ methane, ethane, no problem రాదు. Just see the acetylene and benzene. So then molecular formula C2H2, ఇక్కడ C6H6. So molecular formula totally different. అంటే ఇప్పుడు నీకు C2H2 అంటే సింపుల్ we can say it is a ethylene, ethine, acetylene. అదే C6H6 అంటే benzene, means it is a perfect information. But empirical formula can't give the perfect information. Because it only tells about the ratio. Then empirical formula C1H1. Then empirical formula C1H1 means we can write empirical formula of different compounds may be equal. Okay, so may not be equal or may be equal. Some choices are undi ikkada. Okay, but
molecular formula cannot be equal. Molecular formula equal a choice లేదు మనకి, empirical formula మాత్రం equal a choice ఉంది. Okay, we see some more examples. For example, take acetaldehyde. Acetaldehyde means that is CH3CHO. CH is CH అంటే నార్మల్ మన రేషియో చేయాలి కాబట్టి 2 ఎన్ని కార్బన్స్, 2 కార్బన్స్. హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్? 4 హైడ్రోజన్స్. O. సో దట్ ఇంకా సింపుల్ రేషియో చేయలేం కదా, 2 4 1 ఉంది ఇక్కడ. సో మీన్స్ అగైన్ ఇట్స్ empirical formula C2H4O. Okay, next if you take other compound, acetic acid. You know the acetic acid formula, that is CH3COOH. So when general formula అంటే నార్మల్గా నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ రాయొచ్చు, 2 కార్బన్స్. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని? 4 హైడ్రోజన్స్. ఆక్సిజన్స్ హౌ మెనీ? 2. means its formula CH3COOH or C2H4O2. Okay, the ratio easy అవడం కోసం we written this type of form. Okay, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 2 oxygens, 4 hydrogens. Then what is the empirical formula now? Ratio 2 2 2 2 1 2 1. Okay, means that is C1H2O1. But sir, 1 indicate చేయకుండా నార్మల్గా CH2O indicate చేస్తాం అంటే there is no number indication, its meaning is it is equal to 1. Okay, so these are the difference between the empirical formula and molecular formula. Molecular formula gives a perfect information about the number of atoms. Empirical formula gives only about the ratio of the atoms of different elements in the molecule of a substance. Next, empirical formula of a compound of compounds cannot be equal to one another, but molecular formula of different compounds cannot be equal to one another, but empirical formula may be equal to different compounds. Okay, so now we see the relation. So there is one relation is present between the EF and MF. Empirical formula ke molecular formula ki there is an interconversion is there. So what is that relation? So it is useful in the calculations, in the problems we use that formula. So that is known as relation between empirical formula and molecular formula. Okay, so what is the relation? So we treat it as a formula. Okay, so that is a molecular formula equals empirical formula taken n. This is the basic formula. Empirical formula taken n. Then what is the n? Here n is an integer. So how to calculate n means it is a molecular weight so molecular weight of the substance by molecular weight of empirical formula, or it can be treated as empirical formula weight. Empirical formula weight and general books lo istadu, but empirical formula weight kante molecular weight of empirical formula which is suitable, or we can write empirical formula weight and molecular weight of the compound. Okay, using this formula we calculate the n. This n value is substituted here. After knowing empirical formula n value, with the help of these two we are able to write the molecular formula. Okay, now we do a problems based on it.
So a problem is given that a substance on analysis, on analyzing a substance, it is observed that percentage composition of sodium was given 43.4 percentage. Next, carbon is equal to 11.3%, and oxygen equal 45.3%. So then what is the problem is find the empirical formula. Find the empirical formula of the compound. Find the empirical formula. So the informations are given, the percentages, a substance, okay, the unknown substance, which elements are present in the unknown substance? So sodium is present, carbon is present, oxygen is present. Okay, ఈ త్రీ కాంబినేషన్లో ఒక సబ్స్టాన్స్ ఉంది. సో ఆ సబ్స్టాన్స్కి మనం ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? సో ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ we see the process for first problem clearly. Okay, first write about the element. Next we need to give the percentage composition. We need to write percentage composition. So listen carefully, it's very important problems. Next we need to get the atomic ratio. We need to get atomic ratio. So what is mean, how to get this atomic ratio means this percentage composition by atomic weight. So percentage composition by atomic weight, this calculation is called atomic ratio. Okay, next after this atomic ratio, get the least ratio. Calculate the least ratio. So how to get least ratio means so dividing this atomic weight ratio to the lowest atomic ratio. అంటే ఇప్పుడు మనం సో ఈ ప్లేసెస్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి ఆటమిక్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ ఆటమిక్ రేషియోలో ఈ అన్ని ఆటమిక్ రేషియోస్లోని ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆటమిక్ రేషియోతో మనం అన్నిటిని డివైడ్ చేయాలి. సో ఏ ఆటమిక్ రేషియోతో మిగతా అన్ని ఆటమిక్ రేషియోస్ డివైడ్ చేయాలంటే విచ్ ఈజ్ ఇన్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, లీస్ట్ వచ్చిన ఆటమిక్ రేషియోస్లో లీస్ట్ వాల్యూ రేషియోతోని ఆల్ రేషియోస్ విల్ బి డివైడెడ్. ఓకే, see that we apply that in this problem. So what are the elements? First sodium, next carbon, next oxygen. So what is the sodium percentage given? 43.4. One total 100 grams తీసుకుంటున్నామంటే ఇది 43.4 grams, ఇది 11.3 grams. ఇక్కడ oxygen 45.3 grams అనుకుంటాం, 100 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, next so after percentages calculate the atomic ratio. So atomic ratio means so 43.4 by what is atomic weight of sodium? 23. What is atomic ratio of carbon? 12. So oxygen, here important, don't write the molecular weight, we need to write the atomic weight. We are calculating atomic ratio అంటే సో atomic weight తీసుకోవాలి. ఆక్సిజన్ జనరల్గా మనకి 16. ఓకే, 32 అయితే మరి molecular weight అవుతుంది. We need to calculate atomic weight. So on this calculation we get this 1.89. So ఈ calculations is very important. Actually ఇక్కడ 1.886 వస్తుంది, దాని అప్రాక్సిమేట్గా 1.89. అంటే జనరల్గా మనం దానికి కొంచెం బిగ్ వాల్యూ వస్తుంది, దాని మినిమం 3 నెంబర్స్కి. సో పాయింట్ తర్వాత జనరల్గా కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సో పాయింట్ తర్వాత 1 నెంబర్తో వదిలేస్తారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. పాయింట్ తర్వాత మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్లో, ఈ డివైడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో పాయింట్ తర్వాత మినిమం 3 నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. పాయింట్ తర్వాత మినిమం 3 నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని 2 నెంబర్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకే,
For example, calculation, if you get 1.891, so we can take 1.89. If we get 1.889, so the two numbers ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తామంటే ఈ పాయింట్ తర్వాత థర్డ్ నెంబర్ మోర్ దెన్ 5 ఉందంటే సో దాన్ని వదిలేసి సో దాని బిఫోర్ నెంబర్ని వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 1.889 ఉందనుకో, దాన్ని సింపుల్ వీ కెన్ రైట్ 1.89. ఆ 1.886 ఉన్నదాన్ని 1.89. అంటే మినిమం ఇన్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఈ డివైడ్స్లో మినిమం పాయింట్ తర్వాత 3 నెంబర్స్ తీసుకొని దాన్ని 2 నెంబర్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో ఈ పాయింట్ తర్వాత థర్డ్ నెంబర్ బిలో 5 అంటే జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్, ఓకే, దాన్ని వదిలేసేయచ్చు. అదే ఈ పాయింట్ తర్వాత థర్డ్ నెంబర్ అబౌవ్ 5 ఉందనుకో, సో దాని బిఫోర్ నెంబర్ని 1 యూనిట్ ఇంక్రీజ్ చేసి సో థర్డ్ నెంబర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ we will get 0.94. Next last calculation we will get 2.83. The calculation dividing is very important here. Next, so next, what is the least ratio? Least ratio means we need to divide all these ratios ni మళ్ళీ సింపుల్ రేషియోతో లీస్ట్ రేషియోతో మనం డివైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వన్ హియర్? 0.94 లీస్ట్. ఓకే, సో 1.89 by 0.94, so 0.94 by 0.94, again 2.83 by 0.94. So on these calculations you will get approximately to 1.98. Let's say write to 12. Here it is 1. Then so the last one will get approximately 3. Okay, these are the simple ratios. So after this calculation we are able to write the empirical formula. So for writing empirical formulas we need to take the consideration of this least ratio values. For sodium you got how much simple release ratio? That is 2. For carbon 1. So for oxygen it is 3. Means we can write the empirical formula now. So after this calculation, so by seeing these values we are able to write the empirical formula. So the empirical formula of the compound is, what are the elements? Sodium, carbon, oxygen. Sodium ratio, how much least ratio? 2. Carbon 1. Oxygens 3. So means we can write it as Na2CO3, means that is sodium carbonate. Okay, so the empirical formula is Na2C1O3. Okay, same sodium carbonate is having the same molecular formula, it is different, but in question it is asked only about the empirical formula. So empirical formula is Na2C1O3 is the empirical formula. Next we see one more problem like this. Let's take one more problem that assuming atomic weight of a metal let's simply take it as M. So metal M to be 56. Okay, unknown metal is given, its atomic weight is so 56. Maybe it is iron. Okay, so no need to guess this metal. So just we need to calculate the empirical formula of its oxide. So find the empirical formula of its oxide. Its oxide containing 70% of metal.
So containing 70% of metal. Okay, so it is also same problem, but the information is given in indirect form. So what is the meaning of metal oxide? So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన మెటల్ M ఇచ్చిండు. సో ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏంటిది? సో we don't know about the metal oxide. Metal oxide ఏదైనా అవ్వచ్చు మనకి. ఇట్స్ ఎ మెటల్ ఆక్సైడ్ అంటే మెటల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. మెటల్ ఆక్సైడ్ మీన్స్ సో we have some compound that is hydrides, oxides, సల్ఫైడ్స్, క్లోరైడ్స్, బ్రోమైడ్స్ ఉంటాం. మెయిన్గా మనకి ఆక్సైడ్స్, నైట్రేట్స్ ఈ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి. సో ఆక్సైడ్స్, హైడ్రైడ్స్ ఎక్కువ మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తాయి. సో ఆక్సైడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మెటల్కి ఆక్సైడ్ అనుకో, మెటల్ ఉంటే దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అంతే, ఇంకా వేరే కాంపౌండ్ ఉండదు, వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉండవు దాంట్లో. మెటల్ అండ్ ఆక్సిజన్ అంటే బైనరీ కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. సో కార్బన్కి 2 టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఓకే, అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఆక్సైడ్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అన్ని ఎంత నెంబర్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ తీసుకుందాం. ఐరన్కి FeO ఈజ్ దేర్, Fe2O3 ఈజ్ దేర్, Fe3O4 ఈజ్ దేర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఐరన్ ఆక్సైడ్స్. అంటే ఐరన్ ఆ మెటల్ ఉంటుంది, సో ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అంటే దెర్ ఇస్ నో అదర్ కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ magnesium hydroxide, it is not treated as oxide because it is having element and oxygen, hydrogen. For example, if you take NH3, so element ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ విత్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, దాన్ని హైడ్రేట్స్ అంటాం. ఒక ఎలిమెంట్ దాని పర్టికులర్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, దట్ ట్రీటెడ్ ఆక్సైడ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చారంటే, సో మెటల్ ఆక్సైడ్, ఇట్స్ ఆక్సైడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఓన్లీ దట్ మెటల్ పార్ట్ అండ్ ఆక్సిజన్ పార్ట్. సో వాటర్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉంది. సో మెటల్ ఆక్సైడ్ మీన్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బైనరీ కాంపౌండ్స్. సో బైనరీ మీన్స్ జనరల్గా నెంబర్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటుందని బైనరీ అంటాం. బైనరీ కోడ్ అంటే నెంబర్ 2, 0,1. సో ఆ 2 నెంబర్స్ మన బైనరీ కోడ్ అంటాం. ఎనీ 2 నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని బైనరీ అంటాం. సో బైనరీ కాంపౌండ్స్, metal oxide and binary compound of a metal with oxygen అంటే ఇక్కడ మెటల్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. సో ఇప్పుడు దాంట్లో మనకి మెటల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చిండు, వాట్ ఇస్ ద మెటల్ పర్సెంటేజ్? 70%. ఓకే, సో ఆ మెటల్ ఏంటో వి డోంట్ నో. But metal is what is the percentage of metal? 50%. Next, what about remaining oxygen? It is 70%. Sorry. So 70% of metal only. Okay, 70% of metal only. Next, remaining percentage compulsory into for oxygen only. So this is percentage. Then take atomic ratio. Same. In the table, I'll draw 70. By atomic weight is how much? Its atomic weight is given as 56. 30. What is atomic weight? 16. So atomic ratio find out here. So on this calculation we will get 1.25. Next is 1.875. So atomic ratio, this is the element form. ఇక్కడ కాంపౌండ్ లో ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ దేర్ పర్సెంటేజెస్, atomic ratio. సో atomic ratio తర్వాత విల్ గెట్ లీస్ట్ రేషియో. సో లీస్ట్ రేషియోస్, సో విచ్ వన్ ఇస్ లీస్ట్ వన్? 1.25 is the least comparing these two. 1.25 by 1.25, so that is we will get 1. Okay, next here 1.875 by 1.25. Here approximately we will get 1.5. So again there is a problem writing the empirical formula in fractions. So నార్మల్గా ఇంతకు మనకి Na2C1O3 వచ్చింది. అంటే జనరల్గా రేషియోస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండదు, దీన్ని నార్మల్ నెంబర్స్, నార్మల్ ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మెటల్ ఎంత సింపుల్ రేషియో వచ్చింది? మెటల్ ఈజ్ 1 వచ్చింది, ఆక్సిజన్ 1.5 వచ్చింది. సో డైరెక్ట్ రాసేస్తే ఇట్ బికమ్స్ M1 అండ్ ఆక్సిజన్ 1.5. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్
representation writing the empirical formula. Simple ratios రావాలి. సో కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సో మనం పాయింట్స్లోంచి నార్మల్ ఇంటిజర్లోకి రావాలి. సో మల్టిప్లై విత్ 2. సో మల్టిప్లై విత్ 2. సో by multiplying with 2 here we get 2. We will get 3. మనకి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్లో వస్తేనే దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అది మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 2 ఓన్లీ. So finally, what is the empirical formula of the compound? Therefore, empirical formula is metal is how many parts? 2. What is the oxygen part? 3. So it is empirical formula of the compound is M2O3. Okay. So there is some more problems are there. In next class we see about the problems. Okay.